learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time to talk about Hakka on ICRT FM 100. Hello， 大家好，我是阿斌哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lee。冬天慢慢接近了嘛，对不差对？不多到了应该算到了啦。对，有没有跟11月、跟冬天可能有关的一些谚语？有。那我先教这一句哈。好，懂知捏懂昂，懂知捏懂昂，上蟹两条杠，松蟹两条杠。All right， 这到底什么意思？完全不大傻了，现在。听不懂了对，哈。可是跟冬天有关，对不对？对，好，它里面讲到一个关键字叫做懂知，就是冬至。又要懂知，哎，冬至，我们国语也会这样开玩笑，冬至来了，对，是真的，要好好跳舞，可以暖身。冬至要吃汤圆哈，对，要吃汤圆。对 ，OK， this has to do with the winter solstice，OK， 就是冬至。冬至怎么样呢？冬至如果刚好是一个月的中间，那就是譬如说是农历的15号。OK， 它后面讲到的霜蟹就是霜跟雪，两头光啊，那就糟糕了。为什么？就可能会有寒流来。哦，是吗？对。哦，松蟹 that actually means frost and snow. It's gonna be like very heavy instead. 就是说，如果是在冬至在15号的话，会很严重就对了。对，就是天气会特别的冷哦。These are very interesting wisdom from, I guess, the Hakka elders. 这真的是一个以前人的一个智慧啊。对啊，你看这个客家先民智慧结晶啊。所以我刚刚也很快的查了，还好今年冬至不在15号。是啊，那还好。我查得很快，12号我记得是。是哈，那就好，那就好。All right, let's hear this explanation in English. If the first day of winter falls on the 15th day of the lunar month, frosty days are ahead. Winter is coming, and according to this old Hakka proverb, if the winter solstice lands on the 15th day of the month on the lunar calendar, you're in for a chilly season. One such thing happened in 1999. A severe cold stream arrived and temperatures hit an all-time low just a day before the winter solstice. Perhaps this proves that our ancestors might know a thing or two about weather patterns. But what about global warming's effects? Annually, we could observe the weather to see if the proverbs hold true. And Leo, let's repeat the proverb again. 怎么说这个谚语呢？懂知捏懂昂，上蟹两条杠。And that does it for today's Talk About Hakka. 什么大家？俺是谁张来了？客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.